Owia Kaseɛ bo ebre enaso anopa no nsia omayade hye ya mo nyina achen emmako aba e wo ba bia hwe efiri bia www.owiatv.com sa enso na Facebook Owia TV, TikTok no Owia TV official, YouTube Owia TV official. Okwo no ma ho nyina wonsa be kan no anya bia hwe ya no ahye na ado adwenkyerɛ so de ato ase ede amahe ogifo bosome ne da to so mako du mienu wo fi champion mienu ene aduonu ensia ne bosome mienu mu ensam a apade wufo konwuna kruche dia gu mu semfo asem aya krogen ena amode asoma apesamakafo baanu se ya mekenkan emfa emmamo ene anopei ententem so a ensam no eni animu no ebi ene se oyunni kwanhia esiye ewo krache no aban etre nadwen ede afa ho Ghana panyin His Excellency John Dramani Mahama so akyerɛkyerɛ enema hudu a presidential advisory group yi omo babeye sanso ena mampanyin de atodwa se wo muni anu ye bi omo de beyi wo ho ano se eneye nananam koku akuafo wo musika akoye ntenkemu cabinet ye kasaya wo mo nsa hyenkrata ase enema hudu bi omo ye sakraye babu akuafo omo de atodwa ofrafo hwe adansie na afeye ehu enwuma nsam so ni nsuwa ede atodwa se ensu ehu kwa atwe no ye mfa nhye garanti baba jama so ede abatodwa se mu amubusa sa adentina wajai Ghana na musi adwuma be premier hyebedwafi akonwa no se esika anke no ene obeye pi aka we hu ene ayensa no pa no nsia kasea yede ebesommo yemfa na se chenche emfa ma emopafie super premium any premium no emo no ene ntosie ene ho anwa no abadwa manso se anopa di mu di dwuma dia na eno na mekanfo edi amao ententem so a akenkanfo edi kasea yi ebremo anopa eyemme abusia pani Osu aduome minim nuaba ajoa nyako abronoma afri yenchemo ensemnimu eno no da na oyene esiye ewo kitekrache abato mpesua so na ekowie no subonto a eso akwantifo erewo mu etwamsuo no akakabu ndumye ewie ekyere na nipa baanu pe na womo atimi anya nkwa a womo ate asase so womo na maka nyina afiri mu a akoya rewosampa aye oyene enam saya no so ama wode wani ekyema na hyebedwani a wompatamu Helen adwa ento so akasa ede afa wo se ozuzu se de kofa sa oyene ba ye nyina no omofa nipa ma ne bro so ahweyie hu ntutu ya yamfa antutu yie no ena ekofa wei ede ebaye enam saya no so ama the Vice President of the Republic of Ghana Nana Jane Opoku Ajimai ono so de nanu atum amomu nyina de yakọ sempa ede akoma ebusua enkaya wono aka Ibrahim Mahama so ejina so ama ono so akwakoye adoye ewo honomo na yenko tie ononyamfo Helen Adwa entoso a woyemra hyebedwani ewo mpatemo nsemo a wode atwedwa Mr. Speaker, this painful tragedy serves as yet another reminder of the urgent need to enforce strict safety standards on our waterways. We must ensure that boats are not overloaded, that operators are properly trained and licensed, and that every passenger wears a life jacket before boarding. In this regard, Mr. Speaker, I wish to once again make a passionate appeal to the government, corporate organizations, benevolent individuals and NGOs to come to the aid of the people of Karachi West by donating more life jackets to our island communities and other settlements along the riverbanks, whose only means of transportation is by water. The supply we currently have is woefully inadequate. For way no nyamfo Helen Adwa entoso ono eno na yenko pandai mrashebedwani ono nyamfo metinyindam wono so edensem ede atodwa ewo man Ghana mrashebedwafi a ni nyina efasa ensemiu. I want to urge the Minister of Transport and the Water Lake Authority that they should take much interest, because the interest that we, or the attention that we give to these committees, Mr. Speaker, is very poor. It's so poor that if we as a nation don't put in measures to support the individual, because, Mr. Speaker, it is privately owned. Government do not have any direct intervention
when it comes to the use of the voter lake, apart from the pantoos that run from one end to the other, when it comes to the boat, it is privately owned. And because it is privately owned, government do not give much attention to these areas. She just spoke about the life jackets. Mr. Speaker, most of the people that uses the lake do not put on their life jackets. Some don't even have it at all. They don't even have it at all. So I want to urge that in as much as we want to contribute, in as much as we want to sympathize with families who lost their dear ones to this accident, I will pray that, Mr. Speaker, when this statement ends, let's get the Mandaim Rasebe Bedwani Ononyamfo Martin Dam ena wochemu se asoyere ahyenko bedie nsam so mo omoni enko wo mo nso a wo mo transubonto edu edi wo mudwuma ni nsu awodo no etoda ya na akonde e de share friends life jacket ebo ban no ebi ni ho ebi nso kra wo no nso kra wo no nso enhye na wo no ntwesa nse no ya ankrankra de no mo mo ni enko ni nyina mo engineer planners aye limited adwuma yi ewura Ibrahim Mahama e de life jacket mako ahenu akwache Jumani ebiso akoso ewo Jubilee House ni nyina NS Presidential Advisory Group on the Economy panyimfo a aban no apa wo mo mabetu mampanyimfo de afa economy ho sensem no obonso akoso afenamu esai de achema panyin ene Ghana mai nyina na esai no awieye na Ghana mampanyin His Excellency John Dramani Mahama de etudwa se ewura numa ni monyamfo yi a wayi omo a omo eba betufo afa economy ho nsem yi omo ye mpanyimfo a omo som oman yi omo som oman na nyenne ebi asom kane no no ye mampanyin no ene bi nso gusu a omo esom na modie na ekura omo dada no a omo de ye adwuma ene so akua Ghana no omo koso a emasa modie no ekura wo omo eniema omo ye adwuma omo ye emusua hunu ni experience omo nya no eno a omo metoa so emfa enya adwuma afa so niema bi a wo hwe amoye ya ekwoche wo mu no eno so no o mahwem afa bibia free media ka wo tumi aboa ama futuo no omode bema mampanyi ede afa economy ho nsam no eno so tumi aboa ama Ghana chichire yo man chichire no enso akonkan Ghana mampanyi His Excellency John Dramani Mahama and consequential. You are expected to provide strategic counsel on macroeconomic management, fiscal consolidation, debt sustainability, and the coherence between fiscal and monetary policy. You are to advise on structural transformation, industrial development, competitiveness, and export-led growth strategies. Page is also charged with offering guidance on sectoral development, private sector expansion, investment mobilization, and sustainable job creation, while supporting the design and implementation of flagship national initiatives, including the 24-hour economy, the Accelerated Export Development Program. Ghana mampanyi His Excellency John Dramani Mahama. Wokoko hunsam no Ghana mampanyi John Dramani Mahama den sama tudwa senya afei ena abani beyi ne wano na we de zenya ne se omani nyina ye de ehunhwammo se yentimi pesika na afutuo bi a ye de bebo ho bra na akokọ wiewie sei ni nyina eye abra cabinet ye akonhyiamu akotena ne putupuru wono mabofo kwampapa ombefa so na ye maame no makuafo papa no a ene omusika kodi adwamu no wono ensa ebeka na mampanyini abedi eche obimfu okunyi na naje opoku ageman enso de nanu atum wose wo mo a wo mo hwe na omutufo abayifo efa sikasemo ne ade a wono ka ho no wo mo kọ atenase a aya omomoden na omomoni enko Ghanafo ankasa ho oye titani nya de obeni wo afiri muo yenuanom ma edi dwaye maame no mo doctor fo nurse fo ani timamufo ankasa no se wo mo bopo no madwen e de afo man Ghana ho a aya wo mo mfo mo ntran finfin na wo mo yiyeyo ehia wo mo. Your Excellency, this advisory group comprises professionals of different backgrounds, perspectives, and experience across diverse disciplines. As a lifelong teacher myself, I would like to respectfully leave my esteemed colleagues and myself with our first piece of homework. That is,
for us to constantly reflect on what the term the economy should mean to our fellow citizens. Beyond an abstract concept, it should mean many things, including the following: stability for the teacher in the classroom and the nurse on night duty, fair prices and reliable markets for the farmer, predictable costs and access to credit to the trader and small business owner, stable incomes and affordable housing and transport for the worker, opportunities and skills for the young person, especially the women, security for the laborer, and decent care for the elderly. Ghana Mampenny Abedi Obifu Kuni Nana Jane Opoku Ajmani Tininkin. Na sa pobo yi a woboko boy ye e de fa kokko akuafo ye die e de wo kan ko e ho no na obane de obofo Yera Felix kwachi ofosu enso abakasa e de afa ho na wo se pobo we nu cabinet e kwotena assembly tete e ko di nkomo e hye kwan pa wo de kokko ho se befa so no e posie no wo maside kama a so se no de e hye pa no mo de agu akwamu a e baba boa ama kokko no ya wi akuafo no kobra no mo te no mo de ba o ma no ye ntabiri kokko no wuro saa Fanko amahodo so chese hyewe no baba boa ama kokko no ye de value baba ka wo ye de niam ba keka ho a e ma kokko na ya akono no ho ye fe na de na ewia ya tabiri no de akose de be ya bo no ye benya papa na kokko akuafo a omo so ebre no omo di omo bre so aba wo ye e no san so e de etu Joseph aban so gusu a se de wadi kan hyebo no kokko akuafo etika no otua ede amobo ne wanimu ya se de be ya bivia so ebe ye kama ede amakoko akuafo Yera Felix kwachi ofosu. We have just concluded a lengthy cabinet meeting, which was an emergency session that discussed the cocoa sector and matters arising there. And at the end of the emergency session, decisive measures have been agreed upon regarding expedited payments of cocoa farmers, regarding the implementation of the most drastic reforms in the cocoa sector, with a view to achieving quantum leaps in domestic processing of cocoa as opposed to exports of raw materials, and various reforms to be carried out at Cocoa Board in order to ensure more effective administration and management of the cocoa sector. Eja adwuma kase se na de bia wo ko beba na ka na mo de beba de a ene hyehyɛ ya so bekoso ho panyifo mo da no nyina wo behwa ye ne ma nyina yie se de be ya be hu sensakraye ebeba Cocoa Board ho omayi ye de wo bofo wo aban kase mu Yera Felix kwachi ofosu ne tini ye na se kwancha de afesika ene ye de yo anopa yi a ye gina ha shen na links ye makeup salon so atwi anim kama yi a ye kenkan ma mo eye mo pa ye tin ye die na ama ya hoden na ye de aba be gina wo de fo ani kire mu ewo adum oyerepa fm won eben ho sanso na patase achemfo hotel wo ko no ma wonsa ebe ka emopa fie e ma remfi se Pass and Gardens wo mo junction ho nso saa e wo ho no na emopa fie de no mo de aba emu na wodi nsuo gu ho keke na sitiu enka ho a eda otechire maso a sabia ku to eche lumbanwom na se ne ma ekoyie premium no any super premium no wodi aba a chese edi akaginamu a enye asem keto akra papa utu ka na ya no afa bia ya mabobo iso no atobi dia to ka ne butuo na wodi kofie enye manko a ne nkodi se adwa no ma bu so kofie kokrom a kona koto bi fabra fie no pe enkora ni ko school no enkonwa mu bi amfa ma wo mo emu we se de omo sia ye ninti no ekanya adwene ekanya honhom ama akora ni dia na adwene ne sabi etimi kanya no me ye adwuma ema otimi sua de pa wode jambi so ya aye bin oyo no de aba anwa we cholesterol bi anim nya fe na sade bi abedi no ayo twon bi a eyi so ne so ama niema eda yiye pa yomi tomato paste no eye ntosia tese wode kabum na de ye situdu sa wode ye jolofo na de mo pafie bi na de aka ho a wo wia utim se enipa na edidie yi a tese enipa aduane pa
ɛna wudi ɛkɔ wo yam ɛwɔ ɛhɔ no mo a mo tonto ma yɛ soto so a mo ton mo no madaroma hotel restaurant ɛne mo a mo no ano abodwa nwamo ne ade ɛton no me pa uchewa ɛyɛ ɛmopa fie ɛna akɔpɛ premium ɛne super premium rice bi ato na wanya ne jambi soya bean oil no ɛne yomi tomato paste no ɛde aka ho bomode na frɛ ɛwɔ line so mo a mo pɛ dodo atu ne ade ni nyinaa no 0244 615117 0244 615117 na ɛne omu eni nkomo na wɔn nso mo sɛ ɔhema anase ɔhene yɛnto akaseɛ no so na yɛmfa ɛmma mo ɔsɔfo ɔre adansie ɛho nnwuma nsɛm so ɛna afɛ nsuwa ɔre yi didindi ononyamfo Kenneth Gilbert Ejin wɔde nsɛm bi de atwodwa ama wɔkyerɛ mu ɛnɛ nsu ɛho akɔ atwe na Ghana fo binum enya bi ɛnom ne nyinaa no ɛkyerɛ kɔ adu na yɛmɔ no sɛdoboa yɛnkyekye nsɛm paase nneɛma yɛmfa nkɔnkɔ soa wɔn ma wɔn yɛ gada and seal yɛka nsɛ garamseye yɛtu fam dwiri fam agudie na yɛsɔne so hohoro na yɛde sei nsuo no ɛno nɛnɛ ama ɔman na di amia no wɔsi mprempren yi sɛ ɔwɛ mu a ɔhangyekye mu bɛsɛ biosia ɛyɛ ɔman ne nsuwa ɛho nsɛm a asɛe na ayɛ basa yɛanhwɛ ne yɛntu ho anamo a daakye ɔman no ebekura hwehwee ono onyamfo akyerɛ nsɛm no mu yɛde nneɛma bebree egu kwan mu na mmom adeɛ baako a ɛha ɛne galamsey nsɛm no ne nneɛma a ɛsɛ yɛn nsuo no a ɛsɛe no ɛno na ɛma time biara yɛbɔka ansa na yɛtumi atreat nsuo no ama ani ayɛ clean ama yɛtumi ano enti ebegyina wei so na yɛasrɛ yɛnuanom wɔn yɛ galamsey ne sɛ ne wɔn yɛ no ne nyinaa ka ho ɛna ɛma water shortages no ɛba aban ɛbɔka bebree sese chemicals a so busa Ghana water and their first chemical na ye use no sese kra yentimi use sa chemical ni bi mete ekoto chemical na boy ye den more ansa na yetimi de treat nsuo na amame no mienu yetimi ano enti sa galamsey sensem no oma ye nyina ye mfa ye ho njim bi ma obi nye se emfa ne ho efa ye nyina ye ho because the more awo mo ye the more yensuo say no eno na ema afi no obi ti baabi na yensuo ma ni nyina efiri sa na ema we aban no say wa form team bi a protect ensuo no then so sometimes omo yi o many kakra bi abohu se nkofo na sa akobi nti ye nyina ye try say ye be ka ọsọfọ hwe adansie ehu nnwuma ɛna afensunsu ansɛm ɔna mama na so an wɔto so ɛde ani so ɛkyerɛ ni so ɛde ama adwumayɛfo a wɔn wɔda boase a aban adwumadi a wɔdie sɛ ne bɛyɛ a obenya nsupade asom ɔman no wɔsɛ sɛ de ɔmo sidi ensi yɛ nweta so ɛhom de awura mu ɛbɔ adwuma gidigidi no kwasɛm ni n'ani aso na ɛnkyɛ bibi papa ɛbɛfiri mu aba. It is the transmission line from the intake up to the treatment plant. The water will arrive first at the distribution chamber. That tall building behind, that is a distribution chamber that is meant to split the flow in future between phases. Nyama ekoso kama ejuma no se ne omo hihye ye no ekoso pepe se ne ye hwehwe no nti ye hwe se busumi ya ka wo ye nimbe miensa no ye betimi awie sa ejuma no na mrepem ye betimi abi ama omo ye nuanom omo second ni takrade ebetimi enye nsuo a flow through omo taps na woman agye because aban nim say omo go through a lot of enema na adding because omo nsuo nsem na ye nsem bebre but aban asem here say obehwe say obema bibia ayekama na omo etimi enye nsuo within the shortest possible time. Ukupie extra bag panyimpa won ode dwumakua no a wo mu di dwumadi lap fallop wode ensem ede atodwa na wakyere mu ahokeka ene anwode a won mu guso a enche wodwiri se bibi papa nso ebefiri mu ede abade amomen. That is the transmission line from the intake up to the treatment plant. The water will arrive first at the distribution chamber. That tall building behind, that is a distribution chamber that is meant to split the flow in future between phase 1 and future extension.
And after the distribution chamber, we have the first treatment process, that is the pre-sedimentation tank, where the big particles are removed. Pre-sedimentation is meant to remove as much as possible particles from the water without using chemicals, to decrease the cost of chemicals from future operation. Afterwards, we have here the flocculation and clarifier area. Here we Honorable Baba Jamal Ahmed Mohammed and so Ababe Kasa Ede Afa and Sebia was so attentive kase then na di pa ya ma o se oman ya na musiri e de ko Nigeria mem wonya dwuma kase se ya na sebe waja so Ababe prem na hye dwafie e di bre wo se sansam no wate bi na no ye ode ma sankrofo no a obubusa sakose ni nyina so se ka bubusa se ede na hye ne kutupa se wo ma pre emrahye bedwafie akonwa no ebi Baba Jamal ede atodwa se wo no owo pepa opeso so manfo ewo ye man mu sa kwan so mrahye bedwafie kwan so enu ti ni otu sa na mo na kasika kwade a ene ba bia no wo se wo man ye na musini ede ko Nigeria na ho de pa ade bi obeso do ndo bedware akwa adwuma bia ene ma ke no $547 na chese Jessica ketwa na sabe ne telephone allowance nko ade bia ye $600 na chese no so Jessica ketwa o se bo so be so na ne sika ye tua no $1,200 $12,000 mo mu mpo no na wo ni so $1,000 kura etike keska sam nko ade a ene ka ambassador adwuma ne mu ode pa ko betena ho na so enye sika ni ti na wo kura ne mu die mu opeso so manfo a wo mo ewo ayawa so eastern ti ene otu sa anamoyi by election. I want to thank the regional executives and the constituency executives for their support, and more importantly, the Ni-Odogwa, the chief of Nima, and the Zongo chiefs of East Ayawasu, led by Serki Louis. Nobody has any intention. As I said, I am not motivated by materialistic things. I'm motivated by service and service to mankind. Sasuna omayu do enti en wo pese wo ye mra shebedwani e mama fo wo ayawaso east abato pese so no so mo so mpa Baba Jamal Ahmed Mohammed ena yetene ka usuafo yina ne nsemi so na nsema hodo en saka ne fi ha se owia anopa no nsia kase bono yemfa ensi emu na ase ye de ema Joben Rural Bank omo ene osika krabia do ho bo omo a eja wo so obi bia no osika samu nyina ebeko kama afen so links makeover palo ono so operege papa peso otwu anim ayefro peso okosua ni nyina so a obabua wo ama won so watumi enya won sanu dwuma kama pa efa na se ema ne so madwuma efo nyina kokko agando ewo ho ena afen so akosua somu akọ MC ha oba pa oba ya Grace enso ewo ho one na yawo ene Simon ene nkayefo nyina ene omu chichi mfuma no ede ema ye anapai nuanu mienu a ho ye okasafo nyini so ayemme ajoa nyako abro no ma me ni nuabema abusia pani owusu aduomi